Okay. Mr. Richinel Ansano comes from Curacao, from the Caribbean. He's a senior speaker and conducts research on anthropology and culture. He brings a strong anthropological and analytical perspective grounded in the lived realities of Curacao and the wider Caribbean Creole experience. His expertise in identity and identity formation, cultural memory, oral traditions, and post-colonial Caribbean societies positions him as a valuable contributor to the conference comparative Atlantic dialogue. His work contributes to a deeper understanding of the social, historical, and institutional dimensions of Creole identity, while also highlighting the importance of cultural continuity, resilience, and intercultural exchanges within Creole societies. E então vou passar a palavra então para o professor e pesquisador Richinel Ansano, que vai discutir o seu tema por cerca de 10 a 12 minutos, ok? Muito obrigado. While they are working on this, let me, a previous one. The previous slide. The previous slide. Yes. Ngama lechucha yorowe. Gama lechucha chucha yorowe. Gama lechucha yorowe. Our elder Florita Rainelia explained to us that that is the first song you sing when you come to a celebration. And this is a celebration. So I thank the president for inviting us to be here and for hosting us. I greet the elders of the community, Dudu and Ramon. I greet the younger ones, and I greet the ones who have not yet been born. And I ask them to guide us to make sure that all that we do has the right impact for the next 7 generations. And with all that, what's most important to me today is a very big question. ¿Quién lo verá campeón mundial? Ah, ahí empieza. Who will be the champion, the world champion? It's between Cabo Verde and Curacao. We came to the World Cup for the first time. Curacao for the first time, Cabo Verde.
So it's between the two of us to decide who will become the world champion. In Curacao, we have approached this by concentrating on the blue wave. We look at the sea and how it brings forth our energy. And it makes me think of how we talk about the transatlantic relationships that we have. And it takes me to our eldest elder in the community who comes from a community of the sea. And it makes me think that there's something special. If we have our elder from a community of the sea, if we have Curacao presented today of the sea, if the conference has been about the transatlantic, there's something important about the sea. But how we approach creative industries, how we approach Creole diplomacy, and how we approach the way we talk with each other across the Atlantic makes a difference. And it can very easily become commercialized in a way that does not pay homage to the realities that we live. One of the things that I know will happen right away with the Mundial, with the World Cup in my country, is that it will be touristified. It will feed into the existing tourism structures where most of the money that's made on the island goes abroad because it's big companies from abroad that own that space. It will also be fed into how we sell the island as a place of relaxation and a place of joy. But when we sell that place that way, that means that those who are coming are seeking relaxations. How does that feed into what is happening on the island itself? And that's why I think AI is crucial. It's one of the most important things that we need to be paying attention to, AI, ancestral intelligence. I want us to stop and think AI as ancestral intelligence. Let's not get lost in what it has been called recently. Let's remember that all of the things that have been done by the ancestors have an impact for 7 generations after each ancestors move on. Food sovereignty, respect for nature, respect for old trees. These are things that I grew up with. Old trees are respected and cannot be felled because when anyone is born, any human being is born, the umbilical cord is buried in a piece of land, and a tree used to be planted on that piece of land. Not anymore. But that's tradition. So the land, the mother, and the child are together, they're one. So when we live in that community of kinship, not just human kinship, but kinship with nature, there's a different way that we're thinking about creative industries, about cultural industries, and about diplomacy. I will skip some of the things that are written here so we save time. But one thing I want to concentrate on is that the way that we innovate and the way that we share economically depends a lot on what our ancestors have created. One example is the fishing industry. In the fishing industry in Curacao, there's a spotter. It's someone who goes on the cliffs early in the morning
looks over the sea and calculates where there are schools of fish, and then calculates how much fish can be caught that day. That person will get. Then there are those who go out to verify those schools, to see how many fish there are there and calculate how much will be brought in. Those people are paid. Then there are those who go out and fish, those who fish onshore with their nets, those people are paid. Then there are the vendors, the fish cleaners, the transporters, and all of that is done within a neighborhood and a family network. And everything is taken care of by the end of the day. All the accounting is done. That industry can be leveraged across the Atlantic for us to share with each other. At the same time, I was sitting at a restaurant here and I was talking and talking and talking with what I hear is called acacia here, or espinheiro verde, inju in our place. These trees can grow next to the sea, they tolerate seawater, and they put out roots that are 50, 60, 70 meters long to go get the water that other plants cannot get. They get that water, they bring the water so all plants around them can also live in an arid climate. But also this tree has beans that can be turned into flour to make bread. They're medicine for when we have problems with our eyes, we wash with a tea from this tree. And that is part of cultural industries that make sense to our ancestors, that make sense to our trees, that make sense to the relationship we have with these trees. One of the beautiful entrepreneurs of Curacao, Dina Veres, created a tropical garden that would teach people about all these trees, their medicinal and their nutritional values. And at the same time, she used this as a beautiful business that sold plants and medicines locally and in Aruba and in Bonaire and in St. Martin and in the Netherlands. So it's viable to use our ancestral wisdom and our natural ecological wisdom to create sustainable industries. But as we talk this week, some things keep coming back to me about we live in different modernities, we live in different creolities, and we live on different paths of reparations. So we cannot assume that we are talking about the same thing. We need to talk with each other about that. So very quickly, I will touch only upon two small ones. One is the 1795 war in Curacao against slavery. People call it rebellion. I call it war because within the ancestral traditions, we don't talk about rebellions, we talk about war. And out of this 1795 anti-slavery war, there was one young boy who was 10 years old who was sent to the United States by his mother. John Raymond from Curacao met Nancy Lennox in the US. They got married. Their second son was Charles Lennox Raymond. Charles Lennox was a very good friend of Frederick Douglass, to the point that Frederick Douglass named one of his sons Charles Lennox Douglas. Sarah Parker Raymond was the sister of Charles Lennox. So this second generation
Curaçaoans in the U.S. were big anti-slavery advocates, Sarah Parker Dreeman made sure that she didn't talk only about slavery, but also about women and black women and their plight. And now there's in London at University College of London, there's a center dedicated to Sarah Parker Dreeman. Remember, someone mentioned Paul Gilroy yesterday, and Paul Gilroy was director of this center, where critical perspectives from the Caribbean have circulated around. They got lost sometimes in the centers that the Caribbean brought these to. Critical theory in the UK came from the Caribbean. And it has been fed again by the Caribbean. It would be important to take this legacy, to attach it to what we are working on, and to make sure that when we talk with the power of our ancestors and with the power of those who have not yet been born, who are calling us to be clear for what is to be done for the next 7 generations. In the discussions, I'll go into whatever else we can talk about. There are several other issues that I've put in here, but I'll respect the time limit, and we can talk with each other later. Muito obrigado, Paris-Chinel, por essa curto, mas profundo reflexão sobre a criolidade e, acima de tudo, para deixar entender um pouco mais sobre o que o senhor está falando de ancestral, inteligência ancestral. Agora, eu passo para o nosso próximo orador, que é de Lille, né? Saulo Montron é um empreendedor, entusiasta de tecnologia e produtor audiovisual, amplamente reconhecido por sua liderança inovadora no setor de mídia em Cabo Verde. Fundou a Green Studio, a sua primeira empresa, aos 18 anos. Aos 25 anos produziu Casa do Líder, o primeiro reality show de Lopes, alcançando grande sucesso. Há 4 anos, Saulo lançou a TVA, Televisão África, um canal que transmite em sinal aberto em Cabo Verde e a cabo em Portugal, Angola e Moçambique, e foi o produtor executivo do filme Saudade, o primeiro filme cabo-verdiano a entrar no círculo comercial do cinema em Portugal, Angola e Moçambique. Reconhecido pelo seu compromisso com o desenvolvimento social e tecnológico, foi nomeado embaixador dos jovens empreendedores em Cabo Verde e embaixador urbano para a ONU Habitat. Desde agosto de 2020, Saulo é membro do Conselho Consultivo da Royal African Young Innovators, na Nigéria, contribuindo ativamente para a inovação e modernização do continente africano. Saulo é também o visionário por trás do complexo audiovisual Rift Valley, que irá contemplar o segundo maior anfiteatro de África, e Rift One, um computador inteligente multifuncional projetado para superar a divisão digital, especialmente em regiões remotas, tornando acessível a educação e a informação, mesmo sem o acesso à internet. Portanto, nos ajudando de boas-vindas para o nosso próximo orador, Saulo Montron. Excelentíssimas autoridades, magníficos reitores, senhores membros da organização, caros oradores, investigadores, artistas, empreendedores, estudantes que aqui estão, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, good morning. Quero primeiramente começar por agradecer o convite que me foi feito, dedicado à criolidade, à inovação e às indústrias criativas. A mim é um tema que me toca muito de perto, porque atravessa
de forma muito concreta aquilo que tem sido o meu percurso nos últimos anos, entre a comunicação, a televisão, o cinema, a tecnologia, a educação e, recentemente, também a inteligência artificial. Em tudo isto, há uma pergunta que sempre me acompanhou. Como é que nós podemos transformar a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa criatividade em valor real, em oportunidade e em futuro? E durante muito tempo nós falamos da criolidade, sobretudo como memória, como raiz, como herança. E tudo isso é verdade. A criolidade é língua, é música, é gastronomia, é saudade, é resistência, é travessia. É essa capacidade que nós temos extraordinária de transformar a dor em beleza e a escassez em criatividade. Mas hoje gostaria de propor uma provocação. A criolidade não deve ser entendida apenas como aquilo que nós herdamos, mas também como aquilo que ainda nós somos capazes de construir. Ela não é apenas o passado, é presente e também, se olharmos com ambição para o futuro, pode ser, sobretudo, futuro. Defendo por isso que a criolidade pode funcionar como uma verdadeira tecnologia cultural, um motor de inovação e base de novas indústrias criativas. Porque uma cultura que foi capaz de criar uma língua própria, uma música reconhecível em qualquer parte do mundo e uma forma singular de estar e resistir, é perfeitamente capaz de criar tecnologia, de criar marcas globais, produtos digitais e modelos económicos com alcance não somente a nível nacional, mas também internacional. E esta é a ideia central que eu vos quero deixar hoje. A criolidade não é meramente nostalgia, mas também é criação. E falo-vos disso a partir daquilo que eu tenho vivido nos meus últimos anos. A primeira empresa com 18 anos, tive um percurso a nível do audiovisual, da televisão, e nos últimos anos lançamos o canal a TVA, que nesse momento estamos a nos tornar eventualmente no maior canal lusófono africano. Já estamos em Cabo Verde, em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Equatorial. Há 2 meses entramos em Santo Tomé e pretendemos também este ano entrarmos no Brasil, por causa da língua que nos une, não é? O português. E construir, e tenho procurado, obviamente, através da televisão, da mídia, construir uma plataforma capaz de valorizar as nossas ideias, as nossas histórias, os rostos e a nossa forma própria de encararmos, de vermos o mundo. E para mim a televisão nunca foi meramente emissão ou puramente entretenimento. É o poder narrativo que nós temos. E muitas vezes temos que ser nós, africanos, os afrodescendentes, a construirmos a nossa própria narrativa, a contarmos a nossa própria história, que muitas vezes acontece o inverso. São as pessoas que contam a nossa história. E quem conta histórias constrói todo esse imaginário. E quem constrói imaginário também influencia a forma como as pessoas nos veem. E como nós nos vemos a nós próprios. E falou-se há bocado, mencionamos o filme Saudade, que foi um filme, nós fomos nomeados a nível internacional e foi o primeiro filme a entrar no circuito do cinema a nível comercial. E hoje em dia estamos no mundo todo, mas basicamente nós podemos ver como é que uma história feita em Cabo Verde, um filme gravado na língua crioula, pode tocar dimensões absolutamente universais. E é aqui que reside a força da criolidade. Ela nasce de uma experiência específica, neste caso nasceu nas ilhas de Cabo Verde, mas tem uma capacidade rara de dialogar com o mundo inteiro. E também a nível das tecnologias, tenho trabalhado ultimamente a nível tecnológico relacionado com a educação. Nós sabemos que ainda, infelizmente, no mundo, 2,2 bilhões de pessoas estão desconectados da internet. É muita gente. E desses 2,2 bilhões de pessoas que estão desconectados, é principalmente porque não têm acesso a um dispositivo, a um computador, e também não têm acesso à internet.
E podemos tocar nisso a tecnologia como uma ferramenta de inclusão produtiva. E faço aqui uma distinção essencial que nós temos que fazer sempre. Porque a inclusão digital não se resume somente a termos o acesso à internet. Um jovem, uma criança, pode ter o acesso à internet no seu telemóvel e continuar completamente excluído da economia digital. Nós hoje em dia vivemos uma nova economia digital. E boa parte do mundo das pessoas sentem-se excluídos dessa nova economia. Ou porque não tem um computador, não tem acesso às ferramentas, não teve formação e não tem acesso às plataformas onde essas criações são feitas. E a pergunta certa é, não é como nós damos acesso ao consumo digital, mas como nós podemos dar o acesso à produção digital. Deixarmos de ser somente utilizadores da tecnologia, consumidores da tecnologia e passarmos a ser também criadores da tecnologia. E esta pergunta é decisiva para um país como Cabo Verde e outros países pequenos, para os pequenos estados insulares e para todos os territórios que ficaram de fora do desenho original da tecnologia global. E aqui está a ideia que defendi há 2 semanas, estive no São Paulo Innovation Week, em São Paulo, que nós não podemos ver para tudo isso como apenas uma limitação, mas como um ponto de partida para a inovação. Porque muitas vezes quem não vive os nossos problemas, as nossas dificuldades, dificilmente irá criar soluções que vão resolver os nossos problemas. Falando da Rift One, acabei por esquecer de trazer, basicamente é um computador desenvolvido em Cabo Verde, custa a volta de $100 e roda inteligência artificial localmente, sem acesso à internet, e tem conectividade que permite às pessoas enviarem mensagens, qualquer ficheiro digital sem internet, até 5, 10 km de distância. Então, possibilita o acesso, é muito acessível e traz essa roupagem nova do acesso à inteligência artificial, às tecnologias, para as pessoas, que mesmo aquelas pessoas que vivem em áreas remotas. Muitas vezes, hoje em dia, como eu mencionei há bocado, 2,2 bilhões de pessoas ainda no mundo não têm acesso à internet. Mas chego aqui também a um ponto que eu considero mais importante de tudo, uma ideia que defendi há tempos também na Bahia. Nós, os crioulos, os africanos, os afrodescendentes, não podemos continuar somente a sermos criadores da tecnologia, da cultura. Não podemos simplesmente contentar-nos com a produção de música, do cinema, da moda, das narrativas, da gastronomia. Tudo isso é importante, sim, mas não é o suficiente, não chega. Porque no mundo global, quem controla apenas o conteúdo permanece sempre dependente de quem controla os canais. E quem controla os canais, quem controla as plataformas, os servidores, os algoritmos, a fibra óptica, sistemas de pagamento, os dados e, ultimamente, quem controla os próprios modelos de inteligência artificial, mencionado há bocado, okay? Quem também vai poder, infelizmente, controlar a nossa cultura, como ela circula, como ela é monetizada e como ela é valorizada. E em pleno século XXI, a pergunta não pode ser não pode ser somente que cultura que nós criamos. Tem de passar a ser também em que infraestrutura é que essa cultura vive, está alocada, está instalada. Em que plataformas circula a nossa música? Quem distribui os nossos filmes? Quem treina os algoritmos que interpretam a nossa língua? Porque quem controla a infraestrutura onde a cultura circula, okay? Dificilmente, quem não controla a infraestrutura onde a cultura circula, dificilmente poderá controlar toda a narrativa. E se queremos competir verdadeiramente nessa nova economia global, temos de deixar de ser apenas fornecedores da matéria-prima cultural e passar a ser donos da tecnologia, dos canais, das plataformas e dos dados que transportam a nossa própria voz. É neste ponto que a crioulidade deixa de ser apenas identidade e se converte em soberania criativa. E também é por isso que ultimamente tenho estado a trabalhar num projeto muito em particular, que estamos a treinar uma linguagem de inteligência artificial open source, a DeepSeek, e outros modelos também open source, na língua crioula, na nossa língua materna. Porque uma língua que não entra nos sistemas de inteligência artificial corre o risco de se tornar invisível na próxima fase da economia digital.
será tratado como um ruído. Acredito que falamos o crioulo, não é? E muitas vezes, se formos utilizar os modelos mais utilizados, o ChatGPT da vida, o Claude, se fazermos uma pergunta em crioulo, podemos receber a resposta também em crioulo, não é? Mas vem com muitos ruídos, com muitos erros, porque infelizmente não foi treinada na nossa língua. Eventualmente, ao longo do processo de treinamento, conseguiram pegar em documentos, em dados escritos em crioulo, mas não foram propriamente treinados na nossa língua. Isso é tratado como um ruído, como eu disse, como erro, ou então como uma exceção. E nenhuma língua materna merece ser tratada como um erro tecnológico. Treinar a inteligência artificial em crioulo significa permitir que uma criança aprenda melhor na sua língua, que a nossa história oral seja preservada como um arquivo vivo e que se abram novas oportunidades econômicas da legendagem à educação personalizada. Significa, no fundo, que a nossa língua deixa de ser apenas um património afetivo e passa a ser uma infraestrutura digital. É por isso que, quando falo de indústrias criativas, não falo apenas de artistas, falo de ecossistemas. Porque o crioulo não precisa apenas de palco ou de palmas. Precisamos de mercado real. Não precisa apenas como mencionei, de aplauso, mas precisamos de um modelo de negócio. E muitas vezes nós ficamos satisfeitos quando vemos num filme como Black Panther, todo mundo conhece, e na ficha técnica, não é? Sobe nomes de artistas e dos atores, das atrizes, mas devíamos ficar mais felizes se o nome desses africanos estivesse no contrato do filme, fossem donos do filme. Dei esse exemplo também há tempos no Brasil. Se vermos uma afrodescendente apresentar um jornal na TV Globo, ficamos todos satisfeitos, já chegamos no topo. Não. Devíamos ser um dos donos, pelo menos, do canal. Como eu disse há bocado, quem é dono do canal, quem é dono da infraestrutura, quem treina o algoritmo, a inteligência artificial, é quem dita as regras. Isso é muito importante. E para terminar, queria deixar uma proposta concreta, é algo que eu vi nos documentos iniciais, que nós podíamos criar uma rede atlântica de criadores crioulos, capaz de ligar criadores, empreendedores, universitários, empresas tecnológicas, canais de televisão, plataformas digitais, investidores, conectar toda a diáspora em torno de 3 dimensões importantes. A criação de conteúdos, tudo que engloba conteúdos, a tecnologia e o mercado. Mas que seja uma rede não meramente simbólica, e sim profundamente prática. Que ajude um músico a vender a sua música, um cineasta a distribuir o seu filme, e um jovem a aprender e uma língua inteira a entrar no futuro digital. A criatividade, termino dizendo, a criolidade não é apenas aquilo que nós herdamos, é também aquilo que ainda podemos construir. Isso no passado, muitas vezes, representou a dor, a travessia e a escassez. Hoje pode ser, sim, uma resposta à fragmentação do mundo e à invisibilidade dos pequenos territórios como nós. Mas para isso precisamos reconhecer a cultura como aquilo que ela verdadeiramente é. Estratégia, economia, tecnologia e o futuro. No passado, a criolidade criou línguas, ritmos, criou sabores e narrativas. Agora chegou o momento de nós criarmos plataformas, algoritmos, infraestruturas, mercado e o futuro. Muito obrigado. Ok, obrigado, Saulo, para descrever um pouco sobre perspectiva de inovador e perspectiva de um criador cultural no que diz respeito à criolidade atlântica. Antes de não abrir público, se calhar então fazer um pequeno resumo de o que foi dito ali, assim já outra pessoa fica a par de que esse ponto mais importante. So, I think I'm going to start with the last point made by Saulo.
So you did mention about the establishment of a network of cultural creators. A few years ago, I was actually in Guinea-Bissau at INEP, a research center, and one of the suggestions I made to them was for the policymakers to try and create what I call an international organization of UCG, Upper Guinea Creole, which would include Cabo Verde, Guinea-Bissau, obviously, Senegal because of Casamance, and the ABC Islands. They all speak the same Creole, the so-called the Upper Guinea Creole. And the reason why I made this suggestion because as we do know, international politics this day has become extremely a struggle for soft power and a struggle for cultural dominance. And in the context of this struggle, you cannot minimize the impact of language. Yesterday or the day before, I was not here, but I did see in the news one of Cabo Verde linguist, Dr. Karina, she mentioned about the need of making the Cabo Verde language an official language in Cabo Verde because for her, it is a vital necessity. So it is way beyond the idea of cultural symbolism. It goes deeper in our own existence. And I would add something else that perhaps interests you. Right now, I'm working on what I call the economic value of the Cabo Verdean language, particularly in the United States. You know, when you look at the Cabo Verdean diaspora and the total amount of dollars generated within Cabo Verdean culture, and most of that money is created by the employment, the everyday use of the Creole, we can see that indeed Creole, Cabo Verdean Creole, is not simply a language of everyday interaction, but can fulfill missions and can fulfill the objectives of modernity. Again, it goes back to what you mentioned, alternative modernities. There is not one modernity, but multiple modernities. So that is one point that I want to put on the table. Perhaps we can think together along those lines. I was particularly struck again, I think that the way that you phrased AI as ancestral intelligence connects very well to Saulo's point of shrinking the time, right? If I did understand your presentation, what you try to do is to reject this idea of breaking down the time into three different moments, past, present, and future. And you say that, you know, what we can actually do is have those three different moments at the same time. Now, we stand on the past, and yet we are connected with the future, right? For our own sake, but also for the sake of those who are yet to come, as you did mention. Outro ponto que foi interessante na minha vista é aquela ideia, mas realmente não tem que escrever nossa própria história. A hora que canto que vou fala na ideia que realmente desenvolvimento de novas tecnologias é que é simplesmente para combater a invisibilidade, mas também é uma maneira de a nós cria nossa própria narrativa. Tem um provérbio que está falando sempre, se você escreve uma história, alguém também escreve para bom. Né? A hora que a gente escreve para bom, claramente, ele traz seu próprio viés, ele traz sua própria maneira de olhar coisas, e muitas vezes, aquela maneira que é específico a bom, acaba para ser omitido ou até alterado, e como isso, acaba até para corromper a própria narrativa. Então, isso é um ponto que está importante, de modo que entrada na campo de novas tecnologias está levando a cumprir um conjunto de função, não só visibilidade sociológica, que é tão importante, né? Assim, até ponto, não acaba até para mostrar, mas nós é capaz de criar nossa própria modernidade. Uma vez mais, a gente volta ao que Rechinel fala de modernidades alternativas, né? Então, era só isso que eu falava, assim, só para fazer um pequeno sumário de o que foi
discutido ali. O que nós faz agora ali, nós também abre para perguntas e respostas. Nós faz o seguinte, nós também toma 3 perguntas e nós dá oportunidade para nós oradores responder as perguntas e a hora que se termina, nós também toma mais 3 perguntas. So we'll just take rounds of 3 questions, and after they done responding to questions, and we can move on to the second round. Okay, I see one hand here. So quem está interessado na fazer pergunta, por favor, levanta a mão assim já. Okay, we have 2. Okay. Sim, bom dia para toda gente. A minha nome é Marcelino Silva Santos, de viver na Argentina e me produzi rádio na Argentina tem 36 anos. Não tem centenas e centenas de horas de conteúdo. Eu aproveitava ali para perguntar ao senhor que fala sobre novas tecnologias, digamos assim, mas é que não pode casar nós maneiras de narrativa que não fazer, por exemplo, centenas de pessoas que já cá está e contam de maneira que eles vão para a Argentina, mas nem transformar para entrar num, digamos, num portal ou num armazém de dados como para qualquer pessoa podia usar a história de Argentina ou de imigração para o Sul, que muita gente quer te conhecer, e nós temos 36 anos que não produzir a rádio, mas para chegar nessa nova tecnologia, é como está, por exemplo, onde eu falava da possibilidade desse canal de rádio e televisão para Crioulidade, porque seguramente tem muita gente no mundo inteiro que já tem conteúdo e que tem onde fazer difundir, porque temos de rádios nacionais, tanto de países de acolhimento como de país de origem, é limitado e ele tem um formato que muitas vezes ele quer estar adaptar a nós, que nós não ser comunicador comunitário e popular, nossa maneira de transmitir moda que não se mãe ensinando, nossa maneira de perguntar, tenta essas particularidades, por exemplo, queria perguntar, mas é que não pode casar esses dois trabalhos, que o conteúdo tem sido gerado e teu. Obrigado. Thank you. Obrigado. Good morning, family. What I have is not a question, but more 2 proposals. The first one, day before yesterday, I proposed, in the case of our languages, of our Upper Guinea Creoles, to form a platform between the 4 regions. That will be very important. And as I heard Saulo talking about TV, it could be another proposal to see if we can get together your TVA with our Telecorsau and Tele Aruba, and even Energia TV in Bonaire, who are the 3 islands, Aruba, Bonaire, and Curaçao. That was a proposal. Another one is, in Aruba, our fishermen, started many, many years ago a sport that we call boto miniatura. Boto di vela de miniatura. If you could. We build small boats with sailing boats, and then we do a competition. Which of the boats goes faster? We have a lot of wind in Aruba. Which goes faster? And I would like, and I propose, those interested here, if we may pass over
this sport to Cabo Verde, where there's also a lot of wind and a lot of sea. I hope you understand, and also a lot of fishery. So I hope we can start this sport also here in all the islands of Cabo Verde. And I think this should be an innovation for Cabo Verde if we could start this. I hope so. My friend Vishnu spoke about fishes, and so I would like to offer him this when he goes to the sea. Do I get a t-shirt too? I don't get one? No, just kidding. We can send. Okay. So, Bonjour, donc Karine, moi je suis de l'île de la Réunion. Je vais parler en français. Je regrette de ne pas pouvoir m'exprimer dans votre langue. Je vais essayer de parler lentement pour que les traducteurs puissent suivre. Concernant cette question de la modernité et du lien avec notre créolité, je voulais partager avec vous une expérimentation qu'on a à l'île de la Réunion qui concerne les jeux vidéo. Parce que, on l'a dit, notre créolité, c'est évidemment un patrimoine, mais c'est aussi quelque chose de vivant, de moderne et qui doit continuer à se transmettre, à se perpétuer. Et on a développé à la Réunion un pan de l'industrie culturelle et créative à travers les jeux vidéo. Et il se trouve que nos imaginaires créoles sont d'extraordinaires sources d'inspiration pour le jeu vidéo. Alors chez nous, ça va être les histoires de Anchin ou Eva, qui sont deux esclaves marrons. Ça va être Grand-mère Cal, ou encore Citaran, qui sont en fait des figures de l'imaginaire créole réunionnais. Ça va être aussi, du coup, des jeux vidéo en créole. Et c'est aussi une façon de continuer à transmettre notre langue, notre culture aux générations futures et à la faire connaître dans le monde entier. Et on a eu la chance que ces jeux vidéo soient repérés dans des salons internationaux et on espère pouvoir continuer à développer nos imaginaires et à les transmettre à travers ces médiums qui, a priori, pourraient paraître éloignés de nos univers, mais qu'il nous appartient aussi de nous approprier, de véritablement développer pour finalement nous inscrire dans cette modernité, dans ce 21e siècle et continuer à évoluer avec lui. Donc, peut-être que cette expérience réunionnaise, elle peut être partagée avec chacun d'entre nous. Peut-être que ces savoir-faire qui ont été développés sur le jeu vidéo, ils peuvent aussi faire l'objet d'échanges. Et je serais évidemment ravie, pour ceux qui le souhaitent, de vous mettre en contact avec nos compatriotes qui ont développé ces technologies. Voilà, c'était juste un petit partage d'expérience. Je vous remercie. Ok, muito obrigado. Então, vamos passar a palavra aos oradores que terão a oportunidade para responder às perguntas e comentários feitos pela plateia. Para mim, o carro, de responder em crioulo, né? Na verdade, é interessante o que eu acaba de falar. Hoje em dia, um dos desafios que não tem é que só produzir conteúdos, mas também modo não distribui conteúdos. Tem o conteúdo que produzir e depois não ficar com ele parado, né? E para que ela, na verdade, ultimamente eu lanço uma plataforma, o TT, nós somos com Netflix, né? Eu lanço uma plataforma parecida com Netflix, que chama Rift Play. Eu convido tudo alguém, Rift, também de nome de Rift Valley, na África. Chama riftplay.tv, riftplay.tv. Então, basicamente, é uma plataforma que te permite qualquer alguém, qualquer criador de conteúdo,
upload seu conteúdo totalmente grátis e tem tudo ferramenta de monetiza aquele conteúdo. Okay? Então, meu carro está bem lá, eu só crio a conta e vou poder upload o conteúdo lá. Pode ser grátis, mas também vou poder monetizar. Então, é uma plataforma de distribuição de conteúdos. Está desenvolvido tanto para iOS, para Android e também na web. Inclusive também para Android TV. Na televisão, pessoas podem encontrar. Que ela resolve o único problema. The other thing, you mentioned how we could bring TVA to those other countries. That makes sense. I love the idea. Actually, right now we have been working mostly on how we can connect all the Portuguese-speaking countries in the world. But since they invited me to this event, I was thinking about this, how we can connect our countries, because we share the same language as well. So for me, it makes total sense, and I'm totally interested on it. We can talk later. I think it's something that makes sense to bring TVA, because 90% of our content is spoken in Crioulo, and we can do the opposite. We can bring some content from your country and place it inside our broadcasting. Makes totally sense. I love the idea. Let's do it. I think I would add to that what I see in Curacao, at least, the importance of film industry, because a lot of the youth are not in Curacao are not concentrating on TV, but they are concentrating on film. They're producing in the film industry as well as social media, and they're connecting those two things. And I think the film industry I noticed here is developing. There's a robust film industry here, and in Curacao is developing too. And I think that dialogue is important because, for example, in Curacao, we're not sovereign. So I see the structures that are being created in Curacao are dependent structures. And we are creating structures that are saying to the global companies, please, 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 please come, and we will be very happy that you're here, instead of saying, this is what we need, this is what we want, and this is what we offer. The other issue that I think should be very easy is connecting the different regions. I think should be very easy. And one thing, again, that I learned from being from a non-sovereign country is that a lot of it, some of the work is diplomacy, and some of it is para-diplomacy. There is diplomacy that we need to be doing from Curacao, from Aruba, that has nothing to do with the official structures, because we cannot use those official structures for everything that we want. So that's one thing. And one concern that I have is, as we talk about AI and about production, I think the point you mentioned is one of the most important ones. How do we take that space instead of just being consumers? One additional point, I think, is that we need to think of these modernities, and we need to think of these coming generations, because AI is destructive also. Personally, I know 5 people who committed suicide because of AI. I know a lot of youngsters who are depressed because of their life with AI. And I know communities in the US and in the Caribbean that have been displaced, people who have lost their homes, who have lost their communities because of AI. So as we think of it, and as we think of how to use that space, I think there is a very important imperative for us to think of how to make anything that we work with, the film industry, the TV industry, the AI, how to make it humanly and ecologically sustainable for the next generations. And I think from the African continent and from the African diasporas, we have answers for that, because we had to live through a lot of these destructive violences. We had to live through a lot of domination.
So there is a wisdom that we carry about how not to reproduce that. But we need to live that wisdom. We need to make sure that that wisdom is alive in everything that we do. We talk about living heritage. That living heritage needs to be not just lived, but as was mentioned also, a way that you put it very beautifully, we need to create it. It's not just inheriting it, but creating it. So I think the main message is that we are responsible, and we need to take responsibility for what we do. Ok. Nuda toma 3 perguntas para nós oradores. Ok, não tem 1, 2. So, estamos a precisar de uma terceira pergunta. 3, ok. Olá, bom dia ou boa tarde. Não, bom dia, sim. Eu sou Sandra Lima Rocha, eu sou da diáspora da França, em Marseille. E eu queria perguntar ao Sr. Sol, principalmente, mas também aos outros, talvez melhor em inglês, porque vocês todos entendem inglês, ok? So you're talking about independence and sovereignty and connecting people, but all the things to make productions and everything you mentioned here has a cost. And financially, I think that young people who want to do like you, Mr. Soul, have been confronted to the problem of money. As French say, l'argent est le nerf de la guerre. I don't know if you understand, but and I think it's very important to know how you can do this. And how did you manage to do this when you create TVA and so on? Okay, that's my question. Thank you so much for very insightful presentations. I would like just to raise 2 issues. There may be questions or just contributions. We've been talking about building bridges, and I think when we talk about language, any language, as I mentioned the other day, there are elements that are critical. One of the most important one is acquisition. So how do you understand spreading Creole beyond the country? From the literature, Creole is highly spoken. Of course, there are varieties, but how do we go about that specific question of acquisition, it is central for a language to live, to continue to build a bridge. It has to be taught, not just to the first language speakers, but to the non-language speakers, non-native speakers. For example, we talk about building bridges. How do we build those bridges, to teach Creole, let's say to Guinea-Bissau, or learn from the Bissau variety, or etc. So in different islands. So I think that would be critical to spread. Otherwise, through generations, it's going to multiply, it's going to develop. And the other element that is purely linguistics as well is about what I would call prestige planning. So how do we go about enhancing the prestige of Creoles in general? As you know, languages have power and also image. So for a language to develop, to be learned, there should be motivations. Outside the country, outside Cabo Verde. Oh, sorry. All right. Okay, so sorry about that. Okay. All right. So I'll just finish. So I was just talking about the prestige planning.
languages do have value. It could be symbolic value, it could be a real value. How do we work about enhancing the prestige and the power of Creoles, particularly the Cabo Verdean Creole, so that it is taught in West Africa, for example, in high schools, or the diaspora could learn along with other languages. As we know, increasingly people are learning English, or now Chinese in the region. So it will be critical also to think about how to promote the prestige and the acquisition of Creole. Thank you. We'll give you the opportunity to address these 3 questions. Actually, there is one more question. I'm sorry. Yes, in the back. Bom dia a todos. Eu sou Ana Josefa Cardoso e vivo em Portugal. Sou da diáspora que está em Portugal. Valor de língua, portanto, se atapapiado de valor de língua, sobretudo o valor cultural e tudo mais, mas também a língua tem valor económico. Então, cada vez tem uma procura maior, cada vez tem mais alguém que quer, por exemplo, aprender nosso crioulo. E na Portugal, já tem mais de 20 anos também de crioulo, de alguma maneira. Para Modi, começa a fazer formação para professores, por exemplo, que trabalhavam nas zonas que tinha uma comunidade cabo-verdiana numeroso e que eles precisavam de ter mais informação sobre nossa língua, por exemplo. E a partir de que essa formação para professores surge a oportunidade de fazer formação para outros grupos profissionais que trabalham com a comunidade. Ainda ano passado, fazer 2 cursos para a Câmara Municipal de Sintra, para técnicos de Câmara que trabalham no serviço público e que fazem atendimento, por exemplo. Naquele momento, ele tem 2 turmas que trabalha com ele, que opera num cadeia de hotéis que tem ali na Cabo Verde, e que esse pessoal de área administrativo e financeiro que se aprende, que quer aprender alguma coisa de nossa língua, para que eles bem para sentir mais à vontade e para ter acesso a outras coisas que também um bocado mais para lá daquele valor cultural que sempre está papiado dele, que sempre está vendendo, e que também um bocadinho para lá daquele folclore que sempre está vendendo. Para modo língua que é só folclore, não tem que passar daquele pedagogia de cachupa, que está fazendo sempre, por modo naqueles eventos interculturais, está promovendo aspectos culturais, mas não tem que tentar, nos espaços que nos estão na diáspora também, normaliza de alguma maneira partilha e divulgação de nossa cultura também, para fazer ele entrar naqueles espaços que nós também nos estamos na diáspora. Para modo, não tem aquela oportunidade e tem efetivamente uma procura constante e cada vez maior e portanto que as propostas que Saulo para pena ele está fazendo todo o sentido para modo com que os canais que tem gosto é mais fácil, chega mais longe e a mais pessoas, e é isso. Okay, obrigado para as 3 perguntas. But before I pass you mic, allow me to just make a brief introduction. A brief a comment to what you asked. I've been living in the United States for the past 27 years, and one of the things that we've been fighting a lot is the continuous promotion of the Cabo Verdean language in different aspects of social life, particularly when it comes to education, which is a key dimension of language spread policy. Just to emphasize, recently the Boston Public School System has enacted dual language system in Cabo Verdean.
So, in fact, the organization I preside, which is called Cabo Verdean Center for Applied Research, has worked closely with Boston Public Schools in not only designing the dual language curriculum, but also doing a lot of transadaptation of materials which will be used by school children starting this December. And the other comment I want to mention, I think that this is extremely important when you talked about, prestige planning. We cannot really advance to next stage unless we start changing how we perceive our language. And many scholars indeed have approached this understanding. Kamangamalu, for instance, discussed extensively that the first step one needs to do in the African context is prestige planning. So I appreciate your comment, and I just want to make a brief comment, and now I'll let the two panelists to make comments on the questions raised. So we start with Saulo, and then back to you. Pegando na pergunta que foi feita lá, de senhora e também, também da pergunta super importante, também dá 12 exemplos que a gente acredita que responde. Deles tem a ver que esse problema ele não pode resolver de formas simples, hoje em dia fazendo uso da tecnologia e também de conteúdos. Nosso estudo já não habita falado de Hollywood, certo? Mas quanto de nós já habita falado de Nollywood? Quem que já habita falado de Nollywood? Nollywood basicamente é uma indústria enorme, que já existe há cerca de 30 anos, tem engloba principalmente produções de cinema feitas na Nigéria e na Gana. E Nollywood é o segundo maior empregador na Nigéria, um país que tem mais de 200 milhões de pessoas. É ultrapassado só para pecuária e pesca. E tem emprega mais de 1 milhão de pessoas. E, obviamente, principalmente na Cabo Verde, nunca estou com Sheba que as outras indústrias. Hoje em dia, com Netflix, já não sabe, mas South Coreia está a fazer filme, a Nigéria está a fazer filme, a África do Sul está a fazer filme de excelente qualidade. Então, onde que esse ponto de conteúdos? Hoje em dia, 80% de conteúdos que não consome vídeo é através do nosso telemóvel. Quer dizer, mas já não ultrapassa a barreira de ter uma televisão de Cabo Verde ou dos Estados Unidos. Tem plataformas globais. Segundo ponto, vez, há 10 anos atrás, eu trabalhei em 20 e tal anos na televisão, na produção, dentro, fora de Cabo Verde. 10 anos atrás, se um produtor chegava na mim e falava assim, Saulo, eu quero fazer um filme na crioulo. E 14 de Cabo Verde, para mostrar para todo alguém com essa história que não quer conta. Ainda falou, que não faz sentido nenhum. Eu tenho que fazer filme em inglês e 14 conhecidos. Mas hoje em dia, plataformas de streaming, como a Netflix, quebra aquela noção lá. Na verdade, hoje em dia, quem que hoje aquele filme Squid Games? Tudo alguém. La Casa de Papel? Tudo alguém. Squid Games foi feito na língua sul-coreana. E conta a história de Coreia do Sul. Que conta a história do Ocidente, dos Estados Unidos, de Hollywood, que é o gajo que está bem com metralhadora, Conan, Rambo, e está destruindo a nação inteira. Só um homem. Eles contam a própria história, na sua própria língua. E, para surpresa de todo alguém, hoje em dia, que esses filmes que têm mais sucessos na plataforma de streaming é filmes locais, séries locais. La Casa de Papel foi série espanhol. Quando eles lançam, ninguém quer comprar. E demora anos para se comprar. E quando finalmente entra na Netflix, que pessoas descobrem, foi o maior sucesso televisivo de cinema. Que ela está mostrando um ponto. Independentemente de língua, de Cabo Verde, nesse caso, é um país pequenote, se não conta a nossa história de forma autêntica, a pessoa está ávido para ouvir, e mesmo na nossa própria língua. Então, onde que as coisas que não pode ter impacto a nível de língua é, por exemplo, através de produção audiovisual. E nunca tem que ser gravado em inglês. Um exemplo prático, César Évora, canta na crioulo. Qualquer maior artista que não tem, que é o maior artista que não tem, César, justamente César Évora. Por uma vez é na diferença que não tem encontra a autenticidade, nossa grandeza. Então, uma das coisas que não pode promover língua crioula é através de produção audiovisual e, obviamente, está nas plataformas certas. Se não faz aquela, e tem ainda, nunca consigo chegar lá para modo que produções que não tem, nunca se está fazendo aquela. Dia que governos, produtoras, canais de televisão, produtores,
começa a investir na conta, nossa história, feito de tem nem que gasta milhões, que as produções ali, produções que custam nem 10% de filmes que é feito nos Estados Unidos, mas tive sucesso que tive, eles fazendo na sua própria língua, que ele não pode resolver. Através de conteúdo, apostando na produção de conteúdos e estando nas plataformas certas, e não te acredita para pessoas que ouvem histórias diferentes, pessoas já cansam de histórias de Hollywood. É igual, é que muda nos últimos 50, 80 anos, é a mesma história. Mas a história do nosso país não conta pessoas se dispostas a ouvir e na nossa língua. E dia que aquilo acontece, imagina, saudade se até entra na Amazon Prime. Impacto que até tem, uma língua falada na crioulo. E pode ter impacto para Cabo Verde, mais que qualquer outra iniciativa feita para o país. Okay? E gosto de para os azuis, nós temos nossas identidades, único. É aquilo que está fazendo diferença. Voltando à tecnologia, obviamente hoje em dia o único grande desafio é a sustentabilidade de tecnologia de inteligência artificial. Eu sabia que os servidores que otimizados para a inteligência artificial só nos Estados Unidos já consomem 4% de energia. Superior à energia que tudo o Paquistão consome. Só servidor para inteligência artificial, não está falando servidor para outras coisas. E que servidor está gasta nesse momento, na 2023, está gastava 17 mil milhões de galão de água por ano só para arrefecer. E projeção é que até 2030 ele também gasta mais de 30 mil milhões de galões de água. Que é só água só para arrefecer servidor para nós que usa ChatGPT. Uma frase que não está põe prompt, que não está põe na ChatGPT, basicamente é o consumo de uma lâmpada de luz. Eu tenho noção disso. Então, o que se está discutindo hoje em dia, que é aquele que nós trabalhamos com o nosso computador Rift One, tem duas formas de não abordar essa questão. Um é ter inteligência artificial na cloud, que é aquele que nós tudo não usa. ChatGPT, cloud, não está bem, não está usando, é grátis, mas a pessoa está paga para ele e tem um custo, que não se também paga em breve. Uma outra forma é através de inteligência artificial on edge, que é no próprio dispositivo. Então, por exemplo, nosso computador custa $100 e muitas vezes nunca mais se tem acesso a um modelo de inteligência artificial, tem um termo que não usa de 100 ou 500 bilhões de parâmetros. Para modelo é treinado na medicina, na arquitetura, na design, tudo modelos. Mas eventualmente uma criança, se estiver interessado na educação, um modelo de 8 bilhões de parâmetros, que é 100 vezes menos que esse modelo que não consome, é mais do que suficiente. E nesse momento, aquele computador que não vende, $100 e tal, já é também com modelos pré-instalados, que alunos consomem só 10 watts de energia, consumir energia de 2 pilhas, super pouco. E basicamente se paga para subscrição. Mesmo sem internet, alunos, nesse momento, na Brava, na São Nicolau, na Maio, na Boa Vista, estão usando inteligência artificial num computador pequenote que custa 10 conto, sem estar tendo tudo que as males, não é, de consumo energético, que hoje em dia tem estados nos Estados Unidos, que está proíbe a construção de novos centros de servidores, não é, para inteligência artificial. E última coisa rápido, mas que não pode construir. Na verdade, tudo coisa tem seu percurso, né? A pessoa só olha para a televisão. A mim vem de uma família super humilde. Minha mãe tinha 4ª classe, meu pai foi condutor de TACV. Foi ousado para modo desde o início, quando começa a trabalhar para os Estados Unidos. Minha família, tudo, também é o único que fica na Cabo Verde. Quando acredita, mas não tem potencial de criar tecnologia a partir de ali, aquele que não sabe fazer. E decide fica na Cabo Verde, enquanto toda a minha família está nos Estados Unidos, decide fica ali. E que ela, hoje em dia, quando foi diretor de TIVER com 21 anos, não foi diretor de TIVER, naquela altura fazer a televisão era difícil. Tinha que distribuir o sinal, investimento de milhões. Hoje em dia tudo muito mais fácil. Hoje em dia, inclusive, produzir conteúdo, uma pessoa com seu telemóvel. Hoje em dia, nós hoje um fenômeno novo. Pessoas mais famosas no mundo que nem mais atores, youtubers, influencers, que estão usando esse telemóvel para fazer streaming. Certo? Então, hoje em dia, para não ganhar relevância e com a inteligência artificial, que é um ponto importante, mas que não pode ser em todo lugar. Aquele modelo que não se desenvolve, não se deve tornar open source. Do que você cria um modelo de raiz, para ficar claro. Não se pega modelos já existentes, simplesmente não se treina para que venda a resposta na língua crioula. E não se deve tornar open source. Significa que a partir do momento que torna open source, qualquer plataforma, qualquer servidor, um serviço hospitalar na Lisboa, pode conectar através de nossa API e uma pessoa que sabe ler
Mesmo na Portugal, na Boston, que sabe falar inglês ainda fluentemente, e calca só num botão, desde que aquela máquina tiver acesso à internet, e pode ouvir instruções na língua crioula, de Cabo Verde, de Coração, de qualquer outro lugar. Então, aquele é uma coisa... Ok. Aquele é uma coisa... Não está falando de rápido. Não tem entusiasmo e fala de rápido. Te pedi desculpa. Então, onde que as coisas que não pode fazer é... Tu deve apostar seriamente no treinamento de modelos de inteligência artificial para uma questão mesmo de soberania nacional. Inteligência artificial treinado na nossa língua. E pode ser feito a nível local. E demora 3 a 6 meses. Investimentos mínimos. E torná-lo aberto para que qualquer instituição, qualquer provedor de serviço, na qualquer parte do mundo, conecta através daqueles modelos já treinados na nossa língua materna e oferece esse tipo de serviço. E aquele é que é caminho para bem. Aquele é o único caminho para bem para não realmente do que fica fora dessa corrida, dessa nova economia digital. E é fácil. Anteriormente era difícil para fazer todo esse investimento. Hoje é possível. É basicamente treina um modelo de inteligência artificial, muitas pessoas podem fazê-lo, universidades podem fazê-lo, depois não escolher aquele que é melhor, aquele que está fazendo mais sentido. E qualquer empresa, sem desenvolve, sem custo, na poucas horas, pode integra e oferece serviço, informação, qualquer tipo de coisa na língua materna. Obrigado. I'm old school, so I'll talk about the non-AI parts and also about ways to approach AI. I'm president of the Fundação Curaçao Abri, that's Curaçao Open Foundation. One of the things that we've done is we've gone to the community. We have a very dynamic director, Ace Suarez. The foundation is changing, so this work will not be done in the future, but others will be picking it up. But we specifically worked on Papiamento and on the Papiamento dictionary. There are good dictionaries out there, but we wanted to make sure to have an online accessible dictionary. But part of that dictionary, what A. Suarez did was to go to musicians, to go to people in the construction area, to go to the archaeology department. So all those people who are in the field, working in archaeology, working as carpenters, working as construction owners, working in administration, they have their words in the dictionary. So the idea is to keep building based on what people need. And there is a space, again, for if we're using AI, for us to do the same thing that you mentioned, to be creators, because AI at this moment cannot capture the things that we are doing in the field. So we need to create our own accessible framework of AI. The other thing is that I think institutional memory is very useful, and UNESCO, for example, and the regional organizations have done a lot of work that needs to be picked up. Almost 60 years ago, the Economic Commission of Latin America and Caribbean started this project called Removal of Language Barriers. It was specifically for the Caribbean, because in the Caribbean we have people who speak Papiamento, Haitian Creole, Martinican Creole, Guadeloupean Creole, Jamaican nation language, besides the European languages that are spoken officially. So when our diplomats meet and when our people in higher education and cultural exchange meet, they speak English, Dutch, French, Spanish. So the Removal of Language Barriers program aimed at doing several things. One, to teach diplomats that are permanently stationed in areas of where it's not their native language, for them to be taught that language, especially if you're, for example,
a speaker of English, Spanish, or French, to learn Papiamento, to learn Haitian Creole, to learn Jamaican Nation language. That's one thing. The other one was to create materials for teaching these languages. There was also a need for quick references and a need to figure out very specific projects that looked at very specific issues of development, to have language training revolve around those. So we're not teaching each other our languages just because it's fun, but because in this particular case, we're working on eradication of poverty, dam construction, building construction after hurricanes, things that are of importance to the community because it affects their lives, it affects their livelihoods, it affects their health. Concentrate on those and concentrate on building the language accessibility and the language aptitude around that. And based on that, it will expand, because when we build houses with each other after hurricanes and we talk to each other in ways that we understand, we're going to be eating the fish that the fisherman brings, and we're going to be talking to the fisherman. So there is a practicality, and I think there are ways of, just like you're mentioning, ways of very concretely dealing with technology, very concretely dealing with AI. There are ways of very concretely dealing with language. And again, coming from a non-sovereign country, I've learned to be very skeptical about public policies. You know, I can show you pictures of cabinets full of public policy documents, 10, 20, 30 years old. Right now, the region has some of the most progressive cultural policies, but what makes them happen is the practical work of people who are involved in implementing. So one of the things that I think makes a lot of sense to leverage is we are here right now. Ramon mentioned a platform of mini sailboats. Don't let it be something that was thrown in the air and we will mention it again 20 years later, like I'm mentioning the removal of language barriers program now, and say, wow, that was a very interesting idea. We need to make it happen now because we're here right now. And the same way, I think a project like removing language barriers, we're here now. Those who are interested, let's talk and let's make it happen for our communities, because the language barriers are not being able not to understand each other. There are structures that make it difficult for us to communicate, and those structures have to do sometimes with distance, sometimes with how we approach technology, sometimes because of the subject. But let's sit together and create the first seed of what you mentioned, of that Upper Guinea Creole network and community. And let's go beyond that, because I was very proud of my slide about the Mundial, and I wrote it in Papiamento, which makes it accessible to Cape Verdeans, but we have people here from Benin, we have people from Congo, we have people from other places. So my passion and my craziness about my own space should not make it inaccessible for all the other ones who are here, because we are in a community, and this community needs to be able to work, and we can create those structures right now. We have examples of them. Well, infelizmente, conversa se sabe mais tempo que está no nosso lado.
e não tem que terminar essa conversa ali. Termina não tem que pôr uma pausa, mas não está convida outro alguém para continuar essa conversa depois dessa formalidade. Mas antes ainda para terminar, como no papel de crioulo e inovação, e falar de várias perspectivas, valor simbólico, valor capital social e cultural, tem uma dimensão que foi mencionada, que é importante, que é a ligação entre crioulo e qualidade de democracia. Né? Acho que não tem que mencionar isso, mas é importante. Interessa-nos só com uma coisa para não refletir. Se mantinha claro, eu vive na cidade de Boston, não só como cidadão de Boston, mas como alguém que estuda essa ligação crioulo e língua, mas a cidade de Boston tem estado a fazer mais para a inclusão linguística de cabo-verdianos que Cabo Verde tem feito desde 5 de julho de 1975. E isso é muito, muito triste ainda falar isso. Grandes mensagens de cidade de Boston, nesse momento, que as mensagens mais importantes que está a ser de Boston, tem tudo tradução na língua cabo-verdiana. Que ali é uma coisa de torna realmente uma comunidade política mais inclusivo, onde que alguém que fala inglês pode, no entanto, entende mensagem de Estado e, com isso, atua nisso. Né? Portanto, que ele é um ponto que interessa nós tudo para refletir enquanto cidadãos de Cabo Verde, ou para além de Cabo Verde, que no fim do dia, o que realmente importa é minimizar a relação entre Estado e cidadão, principalmente que cidadão que tem competência linguística na língua de poder. Então, deixa isso como um ponto de reflexão para o nosso estudo. Se mantinha claro, conversa sabe, mas não tem que pôr um ponto e vírgula, não um ponto final, um ponto e vírgula nisso, mas não pode continuar, não nessa formalidade ali com essa conversa. Então, agradeço muito a nossa presença ali e para um conjunto de pontos que nós trazendo para a reflexão. Então, muito obrigado. This was such an important conversation, and I really want to really acknowledge the fact that it was very important to talk about the creative industry, almost for the last chapter of us being here today, because we are looking at the future. And I just want to go back to what moderator mentioned, that made me think about this African proverb that says that until the lion learns how to write, the story will always glorify the hunter. So, and you can have a lion in front of you, but the one who has the power over the lion can make you whatever they want. So I really want to also thank the organizers for including this chapter, because we really are talking, like you've mentioned, about a sector that is a real lever for creating wealth for our economies. Let's be honest, we are the Davids in front of giant Goliaths of this world. And really, with our creative industries, we have a chance to create, real money in the pocket of our people, because this is what this is all about. Saul Montron, you mentioned South Korea. I can see so many young people in the room, they're probably fans of K-pop, of K-drama. Well, in South Korea, the creative industries generate $12 billion every single year of export revenue. That's huge. BTS alone, one band, $5 billion. Can you imagine, with us Creoles, with the wealth of our culture, if we invest in those industries and we capitalize on the huge capital that we have, it will be incredible. So again, I really want us to put our hands together to really thank our leaders here who are really making sure that we go from just consumers to creators, from, you mentioned, warriors, from survivors that we are now into warriors. So thank you very much indeed for sharing and for doing what you do as well. I want to say that we are going to take now a 30 minutes break. There's coffee and snacks outside. But when we reconvene for the last chapter of this fantastic landmark conference, we'll be in the main auditorium. So that's where the closing ceremony will take place. So enjoy the break, carry on this fantastic and powerful conversation, and we'll see you over there. Thank you. Thank you.
Over your head.